24 America This Week starts right now. ട്രംപിന്റെ കണ്ണിലെ കരടായി കമല ഹാരിസ് തുടരുന്നു. കമലയുടെ സുരക്ഷ പിൻവലിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. You can't have a security detail for the rest of your life because you work for government. I'm going to tell you that I have traveled the world as Vice President of the United States, and world leaders are laughing at Donald Trump. കാർഷിക വിപണിയിൽ അമേരിക്കൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നോ പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യ, തീരുവ ഉയർത്തി അമേരിക്ക. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. പാട്ടിനെയും 13നെയും സ്നേഹിച്ച ടൈലർ സ്വിഫ്റ്റ്. I just have a great time with these things. Like, I don't understand how you cannot fangirl about that. അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ ലാലേട്ടൻ, ഹൃദയപൂർവ്വം ന്യൂജേഴ്സി മലയാളികൾ. ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളുടെ സിനിമ അങ്ങനെ ഒരാളെ വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. വലിയൊരു ഭാഗ്യം, വലിയ ഭാഗ്യം. 24 America This Week, here now. US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ കണ്ണിലെ കരടാണ് പണ്ടേ കമല ഹാരിസ്. പ്രസിഡൻഷ്യൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കമലയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടും തീരുന്നില്ല ട്രംപിന്റെ കമലയോടുള്ള ആ കലിപ്പ്. ഒടുവിൽ കമലയ്ക്കുള്ള സുരക്ഷയും എടുത്തു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ലിസ് പൗലോസ് ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്. You can't have a security detail for the rest of your life because you work for government. I'm going to tell you that I have traveled the world as Vice President of the United States, and world leaders are laughing at Donald Trump. Donald Trump has terminated Secret Service protection for former Vice President Kamala Harris, effective this Monday, according to a letter obtained by the New York Times. The decision overrides an extension granted by President Joseph R. Biden Jr., which had prolonged Ms. Harris's security details beyond the standard 6 months period for former vice presidents set to expire in July. Now, she's trying to come back. She got rid of the laugh. I noticed I haven't seen that crazy laugh that she gets. She's crazy. That laugh, that's the laugh of a crazy person. But I noticed that she's not using that laugh anymore. Somebody convinced her, don't laugh, just don't laugh. In a statement, Kristen Allen, a senior advisor to Ms. Harris, said the former vice president was grateful for their professionalism and dedication. The move comes just as Ms. Harris prepares for a nationwide tour to promote her upcoming book, 107 Days, about her presidential campaign, set for release on September 23rd. The White House declined the comment, and the Secret Service has not yet responded to inquiries. Including Fauci and some other stuff. But she was the Vice President of the United States. She should have Secret Service. She should have some protection. But ironically, the time... This decision aligns with President Trump's pattern of revoking Secret Service protection for several figures since taking office. Notably, he entered security details for former National Security Advisor John R. Bolton, former Secretary of State Mike Pompeo, and former aide Brian Hook, despite reported threats against them. In March, protection was also terminated for President Biden's children, Hunter and Ashley, despite an executive order extending their coverage. Moment. She's about to launch a nationwide book tour where she'll be in front of crowds, cameras, and strangers every single day. I'll tell you, that's not coincidence. It's calculated. By law, former vice presidents only get 6 months of secrecy. Guess President Trump thinks she is ready for the big leagues without extra protection. Either way, Harris's book tour will likely draw significant attention, and only time will tell how she navigates this new chapter. Wishing you all a Labor Day filled with relaxation, joy, and well-deserved rest. May your hard work always be rewarded. This is Liz Paulo signing off from New York, 24 USA.
ട്രംപിന്റെ 50% തീരുവയോടെ ഇന്ത്യ പ്രതികരിച്ചത് കാർഷിക വിളകളുടെയും കർഷകരുടെയും വിഷയങ്ങൾക്കാണ് പ്രഥമ പരിഗണന എന്നാണെന്നും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നോ കോംപ്രമൈസ് എന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക വിപണിയിൽ കയറുവാനുള്ള അമേരിക്കൻ ശ്രമങ്ങളുടെ ഉൾക്കാഴ്ചയിലേക്ക് 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ. Good evening, this is Christina Cherian. The new tariffs announced by the White House target a wide range of Indian exports, from diamonds and gold jewelry to leather, carpets, shrimp and auto parts. The decision is expected to hit Indian exporters hard, with job losses looming in these key industries. But at the heart of this trade dispute is agriculture and Indian farmers. President, just to follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. India's agricultural sector, which employs 44% of the country's workforce, is a major sticking point. India imposes an average 39% tariff on imported farm goods, one of the highest globally. Over the past 50 years, India has transformed from a food-scarce nation to an agricultural powerhouse. It leads the world in rice, milk and pulse production and export. India ranks second globally in wheat and cotton, behind China, and sugarcane behind Brazil. Speaking just one day after the US announced the tariffs on August 7th, Prime Minister Modi said India will never compromise on the well-being of its farmers. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. While agriculture accounts for only 16% of India's GDP, the political influence of its farmers, nearly half of the workforce, cannot be overstated. That's all for tonight. Thank you and have a nice day. ആദ്യം ചൈനയ്ക്കും പിന്നീട് ഇന്ത്യക്കും മേൽ US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച തീരുവ യുദ്ധം വൈരികളായി നിന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെയും വല്ലാതെ അങ്ങ് അടുപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയ വാർത്തയല്ല. എന്നാൽ ഈ അടുപ്പം വളർന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കത്തിന്റെ കഥയുണ്ട്. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപദി മുർമുവിന് അയച്ച ഒരു കത്ത്. ഈ കത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി 24 ഇന്റർനാഷണലിൽ നിന്ന് ദേവിക പൊന്നപ്പൻ. As President Donald Trump was escalating his trade wars with China and India, Chinese President Xi Jinping reached out to India earlier this year with a private letter to President Draupadi Murmu, a Bloomberg report has revealed. According to an unnamed Indian official cited in the report, Xi Jinping's letter was a strategic effort to gauge India's openness to improving relations. The message swiftly relied to Prime Minister Narendra Modi, expressed Beijing's concern over potential US-India agreements that could undermine Chinese interest. Xi also designated a provincial official to lead China's outreach efforts. Amid Trump's tariff threats and his claim of brokering a ceasefire between India and Pakistan following the deadly Pahalgam terror attack in Jammu Kashmir, which claimed 26 lives, India began taking China's overture seriously in June. Both nations, stung by US tariff, agreed to move past their differences and accelerate talk to resolve long-standing boundaries dispute. China-India friendship benefits Asia. China and India are the double engines of economic growth in Asia. The combined population of the two countries is 2.88 billion, accounting for about 35% of the world's total population. The combined GDP of the two countries, calculated on the basis of the nominal exchange rate, amounts to $23.4 trillion, accounting for about 20% of the world's GDP. The thaw in India-China relations is already yielding results. Direct passenger flights between the two countries are resuming soon. China has eased restriction on urea shipments to India, and New Delhi has lifted a year-long suspension of tourist visas for Chinese nationals. The 5 principles of peaceful coexistence, jointly advocated by China, India, and other countries, have become the basic norms of international relations and the fundamental principles of international law. Today, as long as China and India live in harmony and achieve mutual success, we can continue the Asian miracle in the turbulent international situation
and serve as the ballast stone in safeguarding Asia's security and stability. Ironically, the catalyst for this appears to Trump's tariff policies, initially aimed at punishing Beijing and later targeting India. In March, after Trump doubled tariffs on Chinese goods, China's foreign ministry urged India to join in, opposing hegemonism and power politics. President Xi himself emphasized that the elephant and dragon dancing together is the only right choice. By July, Chinese state media, including the Global Times, echoed this sentiment, calling for a ballet dance between the two Asian powers to counter the US tariffs. ഇന്നത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പിന്നിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഡേറ്റാ സെന്ററുകൾക്ക് ശക്തി പകരുവാൻ ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി US ഉൽപ്പാദിക്കുന്നില്ല എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ AI-യുടെ ഭാവി മൈക്രോ ചിപ്പുകളിലല്ല, കുരങ്ങുകളിലാണ്. 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് പ്രജിൻസി കണ്ണൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. Scientists are now looking to monkey brains, not microchips, as the key to creating truly intelligent artificial intelligence systems. A bold new argument is shaking up the AI world. Dr. Cor Miller, a psychology professor at UC San Diego, recently published research in the Wall Street Journal claiming that studying monkey and ape brains could unlock the secrets to building efficient, intelligent machines. This is Pager. He's a 9-year-old macaque who had a Neuralink placed in each side of his brain about 6 weeks ago. If you look carefully, you can see that the fur on his head hasn't quite fully grown back yet. Current AI systems, including advanced language models, struggle with true understanding. They identify patterns in data but lack adaptability and efficiency. These systems require enormous hardware and unsustainable energy levels, pushing our current AI approach to its breaking point. We can interact with the Neuralinks simply by pairing them to an iPhone, just as you might pair your phone to a Bluetooth speaker. Dr. Miller argues that America must invest in translating brain design principles to next-generation machines. Early AI models actually drew inspiration from monkey visual systems, but this approach was abandoned for simpler, data-heavy models. Now, scientists are calling for a return to biology, urging labs to study real neurons and primate cognition to guide AI's future. The links record from more than 2,000 electrodes implanted in the regions of Pager's motor cortex that coordinate hand and arm movements. This research could be the breakthrough needed to maintain America's leadership in AI innovation while creating more sustainable and truly intelligent systems. Stay tuned for more updates on this developing story. This is Prajansi Kanan with 24 from its Central News as Kochi. പലർക്കും അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു നമ്പറാണ് 13. എന്നാൽ 13നെ 10 മടങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കഥയുമായി എത്തുകയാണ് അമ്മു ഫ്രം ന്യൂജേഴ്സി. Many people have an irrational fear of the number 13, a condition known as triskaidekaphobia. Conversely, a love for the number 13 is called triskaidekaphilia. One person who embodies this is Taylor Swift. Her recent engagement announcement was tied to her lucky number. She announced her engagement to Kansas City Chiefs player Travis Kelce on August 26, 2025. I just have a great time with these things. Like, I don't understand how you cannot fangirl about that. DA Instagram exactly 13 days after appearing on Kelce's podcast, New Heights. Swift has long embraced 13 as her lucky number, citing her birth as December 13, turning 13 on Friday the 13th, her first album going gold in 13 weeks, and her first #1 song featuring a 13-second intro. Cincy Proud! Cincy Proud! On August 13, 2025, Swift joined Kelce and his brother Jason on their New Heights podcast, where Kelce, number 87, plus Swift's 13 equals 100. Birds, look at them. Just couple of fans, couple of kids. And right here, that's what everybody's abuzz about. The ring that you can see from a mile away. The couple's Instagram post captioned, "Your English teacher and your gym teacher are getting married," confirmed their engagement. Myself included, as my favorite number is also 13, as that's when my birthday is. Swifties and I are anticipating a wedding, potentially on the 13th of a future month. This is Umbo, 24, USA. ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കിയ ഒരു പൊൻകുന്നംകാരന്റെ കഥയുമായി എത്തുകയാണ് ലിസ് പൗലോസ്. ഹൈക്കിങ്ങിൽ 41-കാരനായ ബ്രൂസ് തോമസ് ഇതിനോടകം 3500 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു.
Meet Bruce Thomas, a 41-year-old hiker from Ponnunkundu, Kottayam, who has achieved an incredible feat by hiking 2,197 miles of the renowned Appalachian Trail. Bruce embarked on this challenging journey on March 18, 2025, and spent 158 days hiking with 153 days spent on the trail itself. The last day Mount Katadan or another mountain theory, and if Monday wooden plan and then heightum the other Kanda another I feel very happy and I was very proud of myself. Janikadu Atrem feeling and youth is very good. No Tampatimu or our Karathana chase and Shasham and finishing it and different feeling. Bruce's hiking histories began in 2016 when he started exploring trails with friends in Medicine Hat, Alberta, Canada. After discovering the Appalachian Trail, one of the longest and toughest trails in the world, he was drawn to its rugged beauty and challenge. With meticulous planning and determination, Bruce tackled the trail, camping in the forest and carrying 5 days' worth of food supplies which he replenished at trail towns. Food in the area tension the first 200 miles. And any area and then those and eat town each alarm at Malangi, Kada alarm at food resupply with them. Shadu plant on the alarm. Throughout his journey, Bruce faced numerous challenges, including mental fatigue, encounters with wildlife, and extreme temperatures. However, his perseverance and resilience enabled him to overcome these obstacles and push forward. For fun sake, starting with the Korean, our drop out here. Another stay in or maximum window to go on, struggles and ready. The luck factor any and Bruce's achievement is a testament to human endurance and the power of determination. His journey serves as an inspiration to others, demonstrating that with careful planning, physical preparedness, and mental toughness, anyone can conquer even the most daunting trails. This is I feel appreciate hot coffee or simple appreciate. Bruce's remarkable achievements showcases his physical and mental strength, and his story will undoubtedly inspire many others to embark on their own hiking adventures. This is Liz Paulos signing off from New York, 24 USA. മോഹൻലാൽ ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ന്യൂജേഴ്സിയിലായിരിക്കും. മോഹൻലാലിന്റെ ഓരോ വരവും ആഘോഷമാക്കുകയാണ് അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ. ഇത്തവണത്തെ വരവിൽ അവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഒരു ഫുൾ സിനിമയും കണ്ട് മടങ്ങുകയാണ് ലാലേട്ടൻ. അശ്വതി ജ്യോതിഷ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലാലേട്ടൻ അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീടുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന സന്ദർശനം ഇത്തവണ മാറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ. മലയാളികൾക്ക് ഓണസമ്മാനമായി നൽകിയ സത്യനന്ദിക്കാട് ചിത്രം ഹൃദയപൂർവ്വം റിലീസ് ഷോയിൽ അദ്ദേഹം ആരാധകരോടൊപ്പം സിനിമ മുഴുവൻ കണ്ടാണ് മടങ്ങിയത്. അമേരിക്കയിലെ ലാലേട്ടൻ ഫാൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയടുത്ത് ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് മോഹൻലാലിനെ കാണുവാൻ സാധിച്ചത്. ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളുടെ സിനിമ അങ്ങനെ ഒരാളെ വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. വലിയൊരു ഭാഗ്യം, വലിയ ഭാഗ്യം ഫാമിലി ആയിട്ട്. ന്യൂജേഴ്സിയിലെ AMC തിയേറ്ററിൽ എല്ലാ സ്ക്രീനിലും കാഴ്ചക്കാർ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത് കണ്ട സന്തോഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയത്. ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി സുചിത്രയും ലാലിനൊപ്പം ഹൃദയപൂർവ്വം മൂവി റിലീസിൽ പങ്കുചേർന്നിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന മോഹൻലാൽ ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇനി അദ്ദേഹം വീണ്ടും നവംബറിൽ അമേരിക്കൻ മണ്ണിലെത്തും. അശ്വതി ജ്യോതിഷ്, 24 USA.
ന്യൂയോർക്കിലെ സിറക്യൂസിൽ നടന്ന ദ ഗ്രേറ്റ് ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഫെയറിൽ ഇത്തവണ കേരളത്തിന്റെ തനത് കലാരൂപങ്ങളും ഭക്ഷണവുമൊക്കെ ഒരുക്കിയത് ഏറെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. കൈരളി ഓഫ് സിറാക്കൂസ് ഒരുക്കിയ ഈ കലാവിരുന്നിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ദീപ നാരായൺ ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്. അപ്സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂയോർക്കിലെ സിറക്യൂസിനെ ഉത്സവ തിമിർപ്പിൽ ആറാടിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഫെയറിന് തുടക്കമായി. അമേരിക്കയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിപുലവും ഗംഭീരവുമായ ഈ മേള രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ മേളകളിൽ ഒന്നാണ്. ആയിരത്തി 1841 സ്റ്റേറ്റ് ഫെയർ ആദ്യമായി സിറക്യൂസിൽ നടക്കുന്നത്. അന്ന് ഒരു കൂട്ടം കർഷകർ കാർഷിക രംഗത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ചതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഫെയർ. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഫെയർ വിവിധ തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടു നിറഞ്ഞ ഫുഡ് ട്രക്കുകൾ, ഫുഡ് സ്റ്റാളുകൾ, എക്സിബിഷനുകൾ, റൈഡുകൾ ഒക്കെ കൊണ്ട് വർണ്ണാഭമാണ്. പ്രസിദ്ധമായ മ്യൂസിക് ട്രൂപ്പുകളുടെ കോൺസർട്ട് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ തരം കലാരൂപങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഫെയറിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഇടമുണ്ട് ഏഷ്യൻ കലാരൂപങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഏഷ്യൻ വില്ലേജിന്. അപ്സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂയോർക്കിന്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു വരുന്ന മലയാളി അസോസിയേഷനായ കൈരളിക്ക് ഒരുപാട് അഭിമാനം പകരുന്ന മുഹൂർത്തമായിരുന്നു അത്. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഫോർ ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ അഫയേഴ്സ് ന്യൂയോർക്ക് ശ്രീ സിബു നായർ കലാവിരുന്ന് കാണാനെത്തുകയും കലാകാരന്മാർക്ക് ആശംസ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിന്റെ തനത് കലാരൂപങ്ങളായ തിരുവാതിര, കോൽക്കളി മുതൽ സെമി ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ്, വാദ്യോപകരണ സംഗീതം തുടങ്ങി ഒരു പറ്റം കലാരൂപങ്ങൾ കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കൈരളിയുടെ കലാകാരന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഏഷ്യയിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, അതുപോലെ കലാരൂപങ്ങൾ ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഏഷ്യൻ വില്ലേജിൽ ഇത്തവണ കേരളത്തിന്റെ കലാരൂപങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലാണ് കൈരളി ഓഫ് സിറക്യൂസ്. സെപ്റ്റംബർ 1 ലേബർ ഡേയോടുകൂടി സ്റ്റേറ്റ് ഫെയർ അവസാനിക്കും. ദീപ നാരായണൻ, 24 USA. ഇനി അമേരിക്കൻ വിശേഷങ്ങളുടെ അമേരിക്കൻ ജംഗ്ഷൻ. അമേരിക്കയുടെ മുക്കും മൂലയും കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ആ വിശേഷങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലെത്തിച്ച സവാരി ചാനലിന്റെ ഷിനോദ് അതിഥിയായി എത്തുകയാണ് അമേരിക്കൻ ജംഗ്ഷനിൽ. ഇത്രയധികം സ്ഥലങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും വീണ്ടും പോകുവാൻ ഷിനോദിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അത് ഏതായിരിക്കും? അപ്പോൾ ഷിനോദ്, വെൽക്കം ടു അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മളോട് അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ ഷിനോദിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഷിനോദ് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ യാത്ര ചെയ്തതിൽ ഷിനോദിനെ ഹഠാത് ആകർഷിച്ച ആ സ്ഥലം ഏതാണ്? എന്നെ ഹഠാത് ആകർഷിച്ച ഒരു സ്ഥലം, ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ന്യൂയോർക്കാണ്. ന്യൂയോർക്കിലല്ല, ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ ഒരു നെയ്ബറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, പെൻസിൽവേനിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, പ്രകൃതി ഭംഗിയുണ്ട്. സിറ്റികളൊക്കെ ന്യൂയോർക്കിലാണിത്. അവിടെ ആമിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും അവിടെ പോയി ഒരു തവണയെങ്കിലും താമസിക്കും. നമ്മുടെ ഒരു പണ്ടത്തെ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തേക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തത്തക്ക രീതിയിൽ വണ്ടികൾ വളരെ കുറവാണ്, അവിടെ മെഷീൻസ് അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അവരുടെ ജീവിത രീതി ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ജീവിത രീതിയാണ്. അവർ വീട്ടിൽ തന്നെ പശുവിനെയും കോഴിയും ഒക്കെ വളർത്തുന്നവരാണ്. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും പോയി ജോലി ചെയ്യാത്തവരാണ്. കൃഷിപ്പണി കൊണ്ടൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒന്ന് റിലാക്സ് ആകുന്നതിനാണ് ഞാൻ ഓടിപ്പോകുന്നത് പെൻസിൽവേനിയ ആയിരിക്കും. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ചും ലാങ്കസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ ആമിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആ സ്ഥലമൊക്കെയാണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ വളരെ കൗതുകത്തോടെ ഞാൻ നോക്കിക്കണ്ട ഒരു സ്ഥലം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട് ആമിഷികളുടെ ആ ഒരു നാട്ടിലേക്ക്. നല്ല എന്താ പറയുക, ശുദ്ധവായുവും ശുദ്ധജലവും നല്ല ഭക്ഷണവും വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കോഴികളും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപൂർവമായിട്ട് അവിടെ കാറുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വൈദ്യുതി പോലും ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് വിസിറ്റേഴ്സ് വരുന്നവരുടെയാണ്, അവിടെ അവർ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. അവരുടെ ആ വണ്ടികളും ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളെ ഒരുപാട് ആകർഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുന്നു. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി see you next week, and this is Madhu Kotarikara, 24.